mission list. 오케이. We received a new job offer. It doesn't seem connected to Cypher or Skullface at all. But if it goes well, we may get an Afrikaans interpreter. 아, 통역가? 네, 맞아. 통역가 필요하지요, 통역가. 통역가는 필요하니까요. 그 지난번에 그 소비에트, 소련이 이제 아프가니스탄에 침공이 있었을 때도 통역가 없었, 통역가가 좀 필요했었던 거 똑같은 거거든요. 네. 잠깐 좀 뭐 좀 불러보고 와야겠다. 네, 이건 뭐야, 이거? 포스터 같은 거지. 아, 이거는, 안전이 최우선. 네, 안전이 최우선이지, 지금은. 안전만큼 좋은 건 없으니까요. 네, 안전 불감증, 일으키면 안 된다. 뭐, 이런 식으로 하는 거지. 요즘 우리나라도 그 안전 불감증 같은 거 좀 있죠. 예. 아직도 남아있게 한다면, 많이 줄어들긴 했어. 그렇지만, 여전히, 곳곳에서는, 많이, 안전 불감증이 좀 많이 있죠. 이게 좀, 문제일 겁니다. 어찌됐건, 회원들이 뭐 얘기하는 것들도 있고 하니까, 자, OH, 아우터 헤븐, 아우터 헤븐이 약돼요, 예. 와, 근데, 컨테이너도 이렇게 있네요. 이때 제2 플랫폼도 보고. 자, PS5는 게임 문제없이 되나요? 그것까지 잘 모르겠어요. 예. PS5까지는 저도 모르겠다. 자, P1012 못 봤어요 아까. 지금 팔로우 앞에서 지금 이거 봐. 아프리카보다 저가 지금 때문에 유튜브 같은 경우에 채팅이 좀 늦어질 수 있다는 점 좀 알아주시면 좋겠습니다. PS5까지 못해. 지금 이거 제가 하고 있는 거는 지금 스팀에서 지금 하고 있는 거기 때문에 좀 키보드로 하고 있어요. Boss, we're ready to develop new equipment. 오케이. Just give the order. 오케이. 알았어. 위로 조금만 좀 올라가보자. Boss, any chance of expanding the base? 일단 기기 개발이라도 좀 해봐야겠는데, 근데 이런 데서, 아이고, 저 무슨 생각이냐면요, 이거라고 생각이 있었어. 근데, 내가, 생각이 짧았네요. 짧았던 거죠. 예, 짧았어요. 자, 그리고 어떻게 할까? 그러면은 일단 이렇게 만나주기도 하고, 배송지는 뭐야? 배송지. 일단 배송지 쪽으로 한번 가봐. 뭐가 있길래? 모르겠다. 일단은 운동 삼아서, 그리고 생각해볼까, 이것도 풀톤만 지금 업그레이드 한다면, 저 컨테이너 같은 거 있으면은, 좀 옮길 수 있을 것 같아. 근데, 이게 제가 업그레이드를, 생각 안 하고 그냥, 좀 안일하게 구는 것 많다 보니까 그런 것 같아. 어쨌든, 배송지 이걸, 밖으로 어디있어? 뭐야, 그냥 아무것도 아니었잖아. 그것도 아니었네. 자, 그러면은, 헬기 일단 헬기 좀, 일단 보기 전에, 임무대원 파괴하는 것도 있다. Please select a mission. 신병무지, 대원 스카우트. 그걸로 해가지고. 무대편 사올 수 있나? 이거? 참물었다. 일단 뭐 알아서 해야겠다, 제가. 이거를 잘 모르겠어. 어떻게 해야 되나, 나는. 그리고, 도전과제, 맞아. 이것도 해야 되고. Development project has been added. 자, 일단은, 헬기 불러가지고, 예. 기본적으로 카세트 테이프로 들을 만한 것도 있고 하니까, 서프라이 드롭이 아니고, 내가, Please select landing zone confirmed. 모르는 것도 많이 Did it, stay. 뭐야, 이벤트야? 아하. Fully trained and Wow. ready for action. The rest is up to you. 허스키인 줄 알았더니, Go. 늑대기였구나. 와, 어떻게 하려고? 들어갈 수 있냐? 들어가네. 와우.
멋지구만, 멋지구만, 왜요, He's going with you. 오. 함께 간다. 저 진짜 처음 봤을 때 시베리안 허스키인 줄 알았거든요? 근데? 근데, 자세히 보니까, 야, 늑대개구나. 늑대개였어, 와. 나는 몰랐지, 저게, 나는 허스키인 줄 알았던 거는. 와, 근데 안될까지 저렇게 만들어주고. 진짜, 빅보스답다, 빅보스. 자, 크라이 회복이라고도 얻었고요. 예. 자, 디덕 장비 개발. 같이 움직이게 해줘야겠다만 지금은 그 에머리히에 대한 이야기를 좀 들어보고. Unit function added. Let me explain what D-Dog can do as your buddy. With that nose of his, he can sniff out and mark nearby enemies and prisoners. 어허. Come in handy for infiltrating outposts. 어허. I trained him to detect mines and medicinal 지뢰까지? plants. 와우. Locate something. Check your map. 오케이, 알았어. 그렇게 알겠고, 자, 일단은 카세트 들어가야겠죠? 예. 우선은 휴에 대한 신무기 한번 보자고. 자, 이 내용부터. 9년 동안 대체 어디에 있었던 걸까, 에머리히. 휴이. It wasn't just Cypher. Back in the Caribbean, every eye in the world was turned on us. A private army, just a bunch of guys with guns, in possession of a nuke? Why wouldn't they be uncomfortable? And that's why you made sure the inspection happened. Well, I thought our best move was to prove to the UN through the IAEA that we had no nuke. Of course, I was against us having it in the first place, but that was Snake's decision. 어? The boss wasn't responsible. Well, don't get me wrong, I still believed in Snake. 이거 좀 I 뭔가 thought 이상한데, we 그치? were making the best decision for all of us, that's all. 보스가 Figured 허락할 리가 we'd get 없군요, a 그쵸? third 예. party to exonerate us before proof of the nuke did get out. And who better to do that than an organization with international authority? So the truth is, you took it upon yourself to agree to an inspection arranged by the UN. 그렇지. Only the inspection was a ruse, and Cypher's strike force, XOF, showed up instead. I had no idea that would happen. Enough bullshit! Oh, sure, like I could have known. You know, I was just trying to prove our innocence to the world. What's wrong with that? We're not interested in the excuses you've thought up. The truth is objective. Just see it from my point of view. You led XOF to the control tower. They seized it, giving them complete control over the base. Moments later, they detonated C4 on the strut legs. Anyone who'd managed to survive was hunted down by the assault force and their choppers. You can't believe I did that on purpose. That was the end of Mother Base. But it wasn't the end for you. How can you... Look, think about it. I lost something too. I built Zeke and it got buried underwater. I am a victim. That raises the big questions. Why were you the only one spared? You got away without a scratch. Why did Strangelove leave the base on the eve of the inspection? You two were close. Strangelove? And how did you manage to build something that surpasses Zeke in every way? Because you did everything they told you. You're the only one who didn't lose a thing. That is the truth. I was taken away against my will. Skullface forced me to do his research these past 9 years. He used me. I lost 9 years. 9 years. We all lost 9 years. It wasn't just you. I suppose blaming me makes you feel better, does it? But who's gonna give me back all the time I lost? You're not getting anything back. You're not a victim here, Emmerich. You're the perpetrator. I didn't know anything. Nobody can back that up. Yeah, all the evidence is at the bottom of the ocean. 아하, 자, 지금 이 내용 들어가지고 지금 그 자기는 결백하다듯이 뭐 얘기하는데, 스트레인지 러브에 대한 스트레인지 러브 서로 사이가 가까웠거든요. 그때 피스워크 마지막 엔딩에서 보셨다면은, 걔네 좀 가까운데, 아까 이제 그라운드 제로 이후에 이제 어떻게 되는지 모르는 상황이야. 완전히 지금 어떻게 되는지 모르는 상황이고, 게다가 또 자기가 또 피해자라면서 자기가
피해자 코스프레를 하는 것 같은데, 일단 뭐, 밀러 입장에서 그럴 수 있어. 밀러 입장에서. 그러나, 밀러 입장에서 그럴 수 있는데, 저도 생각해봤는데, 스네이크, 그게 빅보스가, 결정을 내렸다? 그거는 말이 안 되지. 좀 의심스럽죠. 자, 어쨌든, 소련에서 연구 내용도 보자고. You know the hardest man to break. The type who's fooling himself. That takes time. It's easier to live a convenient lie than a painful truth. Is that the piece you've chosen, Doc? I'm not lying. Of course. Just let me check one or two things. On that day, you were in the control tower with them. Lucky you. That's how you got out unscathed. And you escaped on one of their choppers. Only you, right before the base went under. They had me blindfolded the whole time. I've never been so scared. The whole flight, I thought they'd kill me. But thinking of you kept me going. My comrades, all the way. And? There was a plane journey, and then we traveled by road. When they finally took off the blindfold, I was in kind of a warehouse, on the floor. Afghanistan, it was that research lab. I couldn't believe they'd taken me halfway around the world. And soon enough, he came. Skullface. He's the one who's really behind that mother base attack. He forced me into that research. What kind of research? He told me to build a bipedal walking tank for the Soviet Union. Like Peace Walker. A system that could fire an ICBM-class nuclear weapon. That's how the Sahelanthropus project got started. Sahelanthropus. Those AI weapons I'd made in Costa Rica were like toys by comparison. A whole world apart from reptilian four-legged crawling and that ridiculous hunched-over bipedal waddling. My design evolved to the dawn of mankind. Sahelanthropus, the first steps towards humanity. An upright bipedal weapon system. 직립 이종 보행 무기. Originally, Sahelanthropus was going to be a manned weapons platform. I designed a cockpit in its head, and I planned to fill it with water as a buffering agent. Like how Paz modified Zeke for human control. Don't compare me to some amateur. I designed it for human control from the beginning. The problem was miniaturizing the posture control AI. You remember the reptile pod? The AI that controlled your unmanned weapons. Attaching it externally makes it vulnerable, so this time I wanted it beneath the armor. Meaning I had to make the AI smaller. I got it down to less than a tenth the size without any loss in computation speed. But it was still too big for the cockpit. There wasn't enough room for the pilot. If I made the head bigger, its body would have to be bigger to support it. Too big to be practical. In the end, human piloting was taken off the table. I tested a remote control system too, but there was the time lag and I wasn't satisfied with its precision either. Plus, it would be useless if the enemy jammed it. So next, I went back to trying an AI-only system. To do that, I had the AI pods recovered from Nicaragua. This was a hybrid AI, a combination of Peace Walker's reptile and mammal pods. The only AIs that had ever successfully operated an unmanned nuclear weapon system. Really? You'd need some help to get that working. Expert help. Did you work with someone? I worked alone. You did that yourself? Well, that's the thing. The AI didn't pan out in the end either. But I did finally get Sahelanthropus walking by folding over its upper body to lower its center of gravity. The first upright bipedal locomotive weapon system in the history of mankind. I guess technically it falls into the anthropoid ape category. I don't see the benefit of having it stand taller. On terrain with significant differences in elevation like Afghanistan, you need a body that's vertically adaptable. That also lets it attack from long range while using mountain ridges for cover. So, making it walk upright was the most important factor in giving it superior height capability. As the name suggests, that was the whole point of Sahelanthropus. But I was being pushed for results.
Having the AI mounted externally would have been the fastest way to get it working. I just needed more data so it could maintain its balance. But Skullface refused to wait. He dismissed the idea of AI control and took Sahelanthropus away from me before I could finish it. But it was walking when it came after you. That's just it. I don't understand how Skullface got it to move upright, without a pilot or an AI. And walking at that speed, too. It's beyond anything I could have imagined. This is like the Wright brothers making it to the moon. I'm just as clueless as you are. So this Sahelanthropus, where is it now? I have no idea. All my experiments took place at that cave. I've never seen it anywhere else. Besides, it's still just an incomplete prototype at this point, and nothing but a paper tiger. Even if it can walk, it's far from being a viable weapons platform. It wouldn't be useful in actual battle. 아하, 지금 일단 내용을 한번 들어봐가지고는 우선적으로 자기 혼자서 일단은 뭐 강제적으로 만들었다 뭐 이런 얘기를 하는 것 같은데, 근데 아까 그 아프가니스탄에서 얘기 들어봤을 때는 그렇게 뭐랄까 강제적으로 참여하지 않았다라고 보긴 하거든요. 게다가 또 트레일러에서도 보면은 그 로봇을 만들 그 아까 전에도 뭐 내용도 나와 있겠지만은 트레일러에서 뭐 하니까 자기 혼자서 일단은 기뻐하는 모습도 보이긴 했었거든요. 물론 그 피스워커 때도 그랬었지만은 제가 생각했을 때는 그 왜 이런 게 있잖아요. 그 뭐라고 해야 되지? 그 자신의 과학의 진보를 위해서 무엇이든 하는 사람인 것 같은 느낌? 그러면서 자기가 무슨 뭐 피해자 코스프레, 제가 말씀드린 피해자 코스프레처럼 하는 행동? 뭐 그런 것도 있고 하니까. 자, 그러면 이제는 어떻게 맞다. 여기 그시죠. 휴의 대우를 어떻게 될까? Emmerich will remain here at Mother Base for now. Okay. But not as a member of Diamond Dogs. I still don't trust him. 그렇지. That work for you? Fine by me. He can't be allowed any contact with staff either. Yeah. A lot of the guys would love some payback for 9 years ago. We still need him alive. But we have to restrict his movements. He can only go where we tell him. And of course, the interrogations will continue. He worked for that skull bastard for nearly a decade. He still has more to tell us. How long are we gonna press him? If our investigation shows he really had nothing to do with the attack, we'll reconsider his place here. But I don't expect that to happen. 어쨌든 일단은 뭐 대우는 제한적이다 이런 거. Remember that water tank-shaped object in Emmerich's lab in the Soviet base camp? The thing that started talking to you like a possessed answering machine. 그치. That was a pod built for housing the AI used to control unmanned weapons. AI You pod? remember, back in '74 in Costa Rica. It was in those machines you fought there. They were designated Pupa, Chrysalis, Cocoon, and Basilisk, and each of them was fitted with an AI unit called a reptile pod. Emmerich created it. It mainly handled the machine's posture control and autonomous behavior. But the Basilisk, aka Peace Walker, also featured a second AI pod. That one was called the Mammal Pod, and it was created by Dr. Strangelove. She tried to recreate the boss's personality through the Mammal Pod, but you pulled out its memory boards. That's when it transferred its own functions to its reptile pod. Just like a human brain compensating for damage by using the remaining healthy parts. The result was a unique entity, a hybrid of the reptile and the mammal. It sank to the bottom of Lake Nicaragua with Peace Walker. But apparently they salvaged it and transported it to that lab. Don't let it deceive you, Snake. It may sound like the boss, but it has neither a personality nor a will. Like Emmerich says, it's just a machine. 자, 이거 AI 포드에서 좀 설명해 드렸잖아요. 피스워커 때 보셨던 분들이라면은, 저도 뭐 나중에 좀 피스워커에 대한 그 공략, 시향 같은 거 한번 본 적이 있었거든요, 몇 년 전에. 거기 보면은, AI 포드가 어떻게 생겨, 아까 전에 물탱크처럼 생긴 거예요. 그리고 또 안에 또 뭐, 여러 가지 메모리라든지 뭐 그런 게 들어있는 그런 것도 AI 포드인데, 그걸 만들었던 스트레이지로 할 거예요. 근데, 아까 그 아프가니스탄에 있었던 AI 포드가 있는 걸 봐가지고, 분명히, 스트레이지 러브도 있었을 거라고 일단 추측은 되거든요. 어쨌든 뭐 에머리 입장에 있어서 그냥 기계일 뿐이다 뭐 이런
물론 일단은 얘기를 하는데 모르겠어요. 일단은 좀 더 디테일하게 좀 알아봐야 그래야 될 것 같아요. 어쨌든 우선은 잠깐 일단은 지금 뭐 매각하는 것도 그리고 대원 관리도 그렇고 GOT 레벨 20도 올렸고 넘어가고 지금 증설할 것이 일단 좀 조심 좀 해봐야겠다 지금. Clouds approaching. 무료 플랫폼도 보고 지금 일단 무기도 일단 봐야 돼 지금. 무기요. Please specify a project. 저격에서 좀 이자 좀 손볼 수 있겠나요 나는. 오케이 요거 일단은 제작 들어가요. 네, 이거는 제작 안 들어가면 이거는 좀 그래요. 이거 일단 요렇게만 합시다. 일단은 그 이상 가면 안 되니까. 개발했고 주교잡에 넣어라. 이렇게 있고 그리고 그 외에는 뭐 손대권 없죠. 일단 여기까지만 합시다. 여기까지 해야지 그렇게 되고 그리고 권총은 이거 된 건가 이거? 근데 지금은 뭐 지금 뭐 쓰면 좀 그러니까 여기 놔두고 기지라든지 일단 놔둡시다 지금. 그리고 Please select a mission. 사이드업스 가자. 사이드업스 가야 돼요. 사이드업스에서 하지 못했던 거 좋을 것 같은데 우선은 스터남이라든지 백전 노작의 정해 몇 개 있는 것 같아. 우선은 스터남부터 해가지고 여기 뭐지 이거? 백전 노작 그리고 호르구 좀 많네. 우선은 돈부터 먼저 버는 것부터 시작합니다. 돈부터 먼저 버는 것부터 시작해가지고 천천히 일단 해야겠다. 일단은 여기서부터 먼저 하고 Please select a landing zone. 랜딩존은 조금 멀리 있더라도 Heading to Afghanistan. 이쪽으로 연결해주고 그리고 캐릭터 다시 이제 데저트로 가야죠. 데저트 사망이 그리고 캐릭터는 뭐 이렇게 해주고 캐릭터를 바꿀 수 있지만은 그렇다고 해서 함부로 할 수는 없기 때문에 장도 있고 됐어 뭐 이렇게 하면 되고 어디는 근데 지금 이제 말 타야 돼. 디워커는 있다고 하지만 글쎄 디워커는 글쎄 별로 우선 얘 할까? 저는 해가지고 한번 해보자. Deploying. 밤에 밤으로 가야지.